රුපියල් 38000කට හදන අපේ low budget PC build එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පටන් ගන්න ඔන්න අදත් අරගෙන ආවා MD Computers එකෙන් low budget PC හොයන අයට ඔන්න low budget PC build එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 60000 1,50,000 ලක්ෂ දෙක ඔය වගේ එතනින් එහා build හදනකොට ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි low budget PC build අරන් එන්නේ නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඔන්න low budget PC හොයන අයටත් ඔන්න අරගෙන ආවා එයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන PC build එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 38000ක් වගේ බජට් එකට තමයි අපි කියන්නේ assemble කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් GDDR6X 1GB graphic card එකකුත් මේකට include වෙනවා. ඉතින් මේ build එක හදන අයටත් ඔන්න අපේ Christmas tree එකේ offers දිනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ඔයාලට පේනවාදී Christmas tree එක තියෙනවා. මේකේ තාම අපි පොඩි presents එල්ලන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ offers ගන්න මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂය කියන්නේ 25000 සහ රුපියල් ලක්ෂය ඔන්න ඔය රේන්ජ් එකේ build හදන අයට මේකේ තියෙන මේ නිල් පාට box එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති box එකක්. ඊළඟ රුපියල් ලක්ෂ දෙක අතර build හදන අයට කොළ පාට box වලින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලක්ෂ 2-3 අතර රේන්ජ් එකේ හදන අයට මෙන්න මේ pink නැත රතු පාට box එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට රතුම හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ රෝස පාටක් වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් රතු පාට box එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 4-5 එහා අන්න ඒ වගේ build හදන අයට මෙන්න මේ silver color box එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි offer එක යන්නේ. ඉතින් මේ boxes වල cash offers, item offers ඔය වගේ දේවල් include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ 38000 build එක කරන ඔයාට පුළුවන් MD එකට ඇවිල්ලා මේ ජනවාරි 31ට කලින් මෙන්න මේ Christmas offers ටික සහ New Year offers ටික ලබා ගන්න. ඔයාලට මේ නිල් පාට boxes ඇතුළේ තියෙන ඕනම tag එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේකෙන් එකක් තෝරගෙන ඒ tag ලබා ගන්න හිමිකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ build එක මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මුදලක් අතේ තියාගෙන build හොයනට තමයි අපි create කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි processor විදිහට i5 3rd gen processor තමයි use කරන්නේ. ඉතින් i5 3rd gen කියන්නේ cores 4ක් සහ threads 4ක් include වෙන සාමාන්‍ය low budget PC builds හොයන අයට හොඳම option එකක්. ඉතින් මේකට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ CPU cooler එක. මේක PC cooler brand එකේ normal RGB CPU cooler එකක්. ඉතින් අර stock cooler එකට අමතරව ඊට එහා දෙයක් ගන්න තමයි මේක අපි use කරන්නේ. ඉතින් මේකට motherboard එකේ විදිහට මෙන්න මේ H61 motherboard එක use කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් RAM slot දෙකක්, ඒ වගේම SATA port 4ක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර හැමදාම කියනවා වගේ ඉතින් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ගොඩක් builds මම කරලා ඇති මේ motherboard එක use කරලා. මේකට 8GB RAM එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. 8GB DDR3 මෙන්න මේ 1600 MHz RAM එකක් තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක RAM එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒවා අවුලක් නැහැ. ඒක Tamanට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස්කම් කරගෙන ඔයාලට මේ Christmas offer එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තව නම් monitor එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව හොඳයි මේකට RAM එකක් add වෙනවා නම් 16GB වෙන්න. ඉතින් ඒක ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක බලලා තමයි කරන්න ඕනේ. මේක අපි මේ සෙට් කරලා තියෙන්නේ පොදුවේ ටිකක් low budget build හොයන අයට. මේ graphic card එක විතර GTX 650 නැත්නම් GTX 650 1GB graphic card එක තමයි මේකට use කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් GTX 650 2GB සහ 750 2GB ස්ටොක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ කාඩ් එකක් වුණත් ස්ටොක් ආවම මේකට දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි ගේම්ස් ටිකක් ප්ලේ කරන්න පොඩි එඩිට් පාරක් දාගන්න සාමාන්‍යයෙන් 650 1GB කාඩ් එක හොඳටම ඇති. ඉතින් එතනින් එහා ටික ටික PC එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඉතින් අර ආරම්භයේ ගන්න පළවෙනි PC එක නම් මේක මේවා ගන්න පළවෙනි PC එක නම් ඉතින් ස්ටාර්ට් එක එහෙම තමයි පොඩි දේවල් වලින් තමයි අපි උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා ටිකින් ටික මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න, processor i7 කරගන්න, හොඳ graphic card එකක් ගහගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ටිකෙන් ටික මේක ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටෝරේජ් විදිහට මෙන්න මේ 128GB SATA SSD එකක් තමයි මෙතන අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව ඕනනම් 500GB හරි 1TB හරි SATA desktop hard එකක් ගහගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන තව slots 3ක් ඔයාලට free තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ power supply එක අපි සාමාන්‍ය normal 500 watt supply එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද VGA එකත් 1GB නිසා එච්චර ලොකු power draw එකක් එහෙම නැහැ. ඔයාලට මේකට සාමාන්‍යයෙන් GTX 960 970 1060 වෙනකල් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්වේ රේන්ජ් එකක් විතරයි. වඩ උදාහරණයක් විතරයි. ඉතින් මේ සප්ලයි එක මේකට යූස් කරනවා. ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට මේ Rubik mini කේසින් එක තමයි මේකට අපි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පුංචි PC build ඔය ටිකක් low budget PC builds වලට තමයි මේ වගේ items අපි යූස් කරන්නේ. මේ වගේ casings තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉඩ දෙන කේසින් එකක් ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔෆර් එක ඔයාගේ ලැබෙනවා මේ build එකට. ඉතින් මේක අපි යම් කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක අපි build කරන ටිකක් low budget තියෙන අයට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් රුපියල් ලක්ෂයක් එකමාරක් වගේ තියෙනවා නම් brand new build එකකට යන්න. මොකද ඕන තරම් ඔප්ෂන් තියෙනවා මගේ channel එකේ ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හැමදේම බලලා ඔයාගේ බජට් එක අනුව build එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේක assemble කරලා game play එක කරන් බලමු. Sergeant!
Psycho, Emerson, you're back online. Looks like an EMP bomb disabled your suit. What's your status? I'm okay. Are you getting this? I saw this back where we landed. You know the outcome? You believe this? What the hell is that? Something's here! It's gone! I saw what happened to that boat, but I thought it was just an anomaly. I'm going to pass this intel along to the DIA, but for now, continue with your objective. Link up with Sierra team and be their ACM for the airstrike. Command Sierra lead. Bearing 270, Angel 7, target is 16 and closing. Copy, Sierra Lead. Be advised, we're experiencing significant radio interference. Suspect KPA music. Copy that. Beginning final approach. Oh yeah! Finally get to see some action on this trip. Fangs away, Sierra 2. This is strictly hit and run. You copy? Yeah, I copy. Sierra Team Command, be advised, Raptor will be your ACM on this mission. Raptor? I don't suppose I have a choice in this, do I? Fucking hell, I knew it. Sean O'Neill. Sierra Lead, deploy 7, over. Roger that. Drop on lead, over. Roger, Command. The KPA will soon be isolated. Now we need to neutralize their base of operations at the beach resort. Head there and be ready. Bombs away. Affirmative. Hot damn! Sierra Lead, new orders from JSOC. Reallocating Sierra 2 for ground support mode. Roger, Command. Negative, Command. Send Sierra 3. Sierra 3 has already been allocated. What she means is your gin-soaked ass is surplus to requirements. But you wanted action, Sierra 2. Well, now you've got it. Yeah, okay. Ground support. I copy. Sierra 2 Command, priority is target acquisition and neutralization. Secondary is recon. Keep the comcam rolling. I've detected the Korean Milnet. Access their tactical network and let's see what they've got cooking. With a bit of luck, we might be able to pick up more than just intel.